صباح الخير. Our lecture today will be about the hemoglobinopathies. So, الهيموغلوبين in the RBC may be abnormally synthesized. احنا عندنا normal hemoglobin بالRBC بالadult الطبيعي تكون لي the majority of the hemoglobin A and about more than 98% and hemoglobin A2 within a range of less than 3.2 or 3.3 and hemoglobin F with less than 1%. But when there is a defect in the synthesis of the hemoglobin, this will be changed. This defect, which is either qualitative defect, I mean there is an abnormal form of the hemoglobin result in a structural abnormality of the hemoglobin such as hemoglobin S اللي يسوي sickle cell. The S hemoglobin is not normally present in the hemoglobin of the adult, but when there is a structural defect, we call it qualitative defect, it will result in this abnormal hemoglobin. Or the defect could be a quantitative, يعني أنا عندي هو normal hemoglobin A produced at a lower amount or at a decreased level. فهذا نسميه quantitative defect. إذا صار عندي qualitative defect and quantitative defect. The inheritance of the hemoglobinopathy حقيقة for thalassemia, it is autosomal recessive. So I need two alleles to produce the disease. So it is either hemoglobinopathy either inherited as homozygous state or as a heterozygous state. الثلاسيميا which is a quantitative defect معناته أنا ما عندي في structural abnormal hemoglobin مثل الهيموغلوبين S، لا هو hemoglobin A موجود بس produced at a lower amount or at a lesser degree. So reduced globin chain synthesis, we call it thalassemia, which are a group of hereditary disorder in which there is a reduced synthesis of one or more of the globin polypeptide chains. بالثلاسيميا مو مثل الهيموغلوبينوباثي اللي بيها qualitative defect، لا هنا quantitative defect of the polypeptide chain. So thalassemia هي Greek word مشتقة من كلمة ثالثة اللي هو mean sea and emia which mean the anemia، ومنتشر كان بالميديترينيان area but later on found in the Middle East, Indian subcontinent and Southeast Asia with generally increase in the blacks. The genetic and classification, thalassemia are genetically transmitted disorder and normally individual has 2 genes for beta thalassemia on chromosome 11 and 4 genes for alpha globin on the chromosome 16. هذا شكل الكروموسوم 16 with the 4 genes of alpha and this is chromosome 11 for the beta globin gene. And this is the hemoglobin consisting of 2 alpha chain attached to 2 beta chain, and this is a balanced attachment together with the heme forming the hemoglobin. Depending upon whether the genetic defect or the deletion lie in the transmission of alpha or beta gene، فراح نقسم الثلاسيميا إلى نوعين. إذا وين الخلل عندي بالألفا أو بالبيتا؟ إذا الخلل بالألفا سميناها ألفا ثلاسيميا، إذا بالبيتا صارت بيتا ثلاسيميا. whether it is heterozygous صارت trait or minor and whether it is homozygous صارت beta thalassemia major for example. شلون تصير عندنا الأنيميا بالثلاسيميا؟ regarding alpha thalassemia، بالالفا ثلاسيميا ميجر أنا ما عندي الفا تشين، فراح يكون عندي abnormal hemoglobin synthesis لأنه الهيموغلوبين A هو الفا 2 بيتا 2، هيموغلوبين A2 هو الفا 2 دلتا 2، هيموغلوبين F هو الفا 2 كما 2. فإذا أنا عندي مشكلة بالألفا بالتالي كل التايبس أوف الهيموغلوبين الموجودة بالجسم راح تتأثر، فالبرودكشن مالتها حيكون abnormal reduced production. بالبيتا ثلاسيميا شوية more complex pathogenesis of anemia. ليش؟ لأنه أنا هنا عندي defect بالبيتا chain، فبالتالي أكو extra أو unbalanced alpha chain. Alpha chain is so toxic for the red cell membrane، وبالتالي راح يسوي لي أنيميا عن طريق هذه
mechanisms. أما shortened red cell lifespan لأن قلنا الألفا جين is very toxic for the red cell. وبالبيتا ثلاسيميا أنا عندي نقص بالبيتا، فبالتالي الألفا هو راح يكون أكثر من البيتا، فراح يسوي لي destruction، راح يسوي لي ineffective erythropoiesis لأنه حيكون موجود بال حيكون هيأثر لي على الرايت سيل بريكورسرز بالبون مارو، فمثل حتوصل للبريفرال بلاد. تمام. وهذه اللي يسموه ineffective erythropoiesis، فراح يسوي لي اما short life span او ineffective erythropoiesis. حيسوي لي ايضا destruction of this abnormal RBC بالسكين بالليفر، حيصير عندنا هيباتوسكينوميجالي. نجي نتكلم بالألفا على ألفا ثلاسيميا about the molecular pathogenesis. بما أنه قلنا إحنا الألفا جين موجود على الكروموسوم 16 هو عبارة عن 4 جينات، فراح يكون abnormality involving this 4 gene we call it deletional abnormality. عكس البيتا ثلاسيميا يكون mutational abnormality. فالديليجن راح يعطيني 4 أنواع من الديزيز أوف ألفا ثلاسيميا. أما 4 جين ديليجن يعني كلهم منحذفون، فراح يسوي لي هيدروكس فيتاليس which is incompatible with life. أو 3 جين ديليجن فراح يسوي لي هيموغلوبين اتش لأنه عندي 3 انحذفوا. أو 2 جين ديليجن راح يسوي لي تريت، يعني إذا شلنا 2 يبقى بس 2 راح يسوي لي تريت، أو إذا انشال واحد أيضا يسوي لي ألفا ثلاسيميا تريت. For the hydrox fetalis اللي قلنا ناتج عن الفورجين ديليجن this is incompatible with life. ليش؟ لأن عندنا اللي راح يعوض هو بس الجاما جين، راح يصير عندنا يسموه hemoglobin parts، هذا عندها very high oxygen affinity، فبالتالي راح تسوي لي severe tissue hypoxia. الطفل يمين ولد المورم من الأوديما اللي صار عنده بسبب الهايبوكسيا، وراح حقيقة يا أما ينولد ميت أو يموت خلال فترة قصيرة بعد ما ينولد. الهيموغلوبين اتش اللي هو عندنا 3 جين ديليجن راح يجي عندنا moderate to severe anemia. moderate to severe anemia يجي عندهم reticulocytosis بالبلاد فورم، راح يكون anisopocytosis، serum bilirubin حيصعد لأن عندهم degree of hemolysis. الهيموغلوبين اتش مثل ما قلنا احنا راح يصير well compensated hemolytic anemia but they may have splenomegaly. الهيموغلوبين ليفل شوفوا variable، ممكن 8 9 ممكن ينزل للستة حسب انه البيشنت اذا هو عنده هيموغلوبين اتش تعرض للانفكشن، صارت pregnant اذا female فراح ينزل اكثر، اذا تعرضت ستريس ممكن يكون severe anemia. البلاتفورم مثل ما قلنا بمايكروسايتوسيس، هايبوكروميا، ريتيكولوسايتوسيس، ممكن نشوف الاتش انكلوجن از جولد بول appearance بالسوبرفايتال ستين او يسموها بريليانت كريزل بلو ستين اللي هي تصبغ لي الريتيك كاونت. بنسوي هيموغلوبين اركيتروفوريسيس راح نشوف انه 2 الى 4% اكو هيموغلوبين اتش والباقي هو هيموغلوبين اي هيموغلوبين اي 2. الألفا ثلاسيميا تريت اللي هي الناتجة أما عن طريق 2 جين ديليجن أو 1 جين ديليجن، هذول البيشنت يكونوا عادة اسيمتوماتيك بس نكتشفهم عن طريق السي بي سي، من نسوي لهم بلاد فام ونسوي لهم كومبليت بلاد كاونت، راح يطلع عندهم مايكروسايتوسيس، هايبوكروميا، جيك الحديد يطلع نورمال، ما عندهم بيتا ثلاسيميا، زين بعدين نسوي لهم جينيتك ستدي يطلع عندهم ألفا ثلاسيميا. For beta thalassemia molecular pathogenesis عرفنا احنا الألفا thalassemia هو ناتج عن delusional form of abnormality. But in beta thalassemia the situation is different. Here there is a mutation and there are multiple of mutations, about 500 mutations type اللي ممكن تسوي لي البيتا thalassemia. راح نقول depending on the extent of the reduction of the beta chain راح يصير عندنا 3 أنواع من البيتا ثلاسيميا. أما homozygote form اللي هو نسميه بيتا ثلاسيميا major which is the most severe form of the beta thalassemia، أو بيتا ثلاسيميا intermediate اللي هو يصير mutation قوي بس ما يحتاج frequent blood transfusion مثل قبل بيتا ثلاسيميا major. وعندنا النوع الثالث اللي هو الهيتروزايجوت اللي هو البيتا ثلاسيميا minor or trait and it is a mild asymptomatic condition, only a simple depression of the beta chain.
This is a blood film. This is a normal blood film, and this is a blood film of patient with beta thalassemia major. Look at the anisocytosis and polypocytosis, the target cell, hypochromia, having the patient with beta thalassemia major. So the anemia is usually severe. Blood film shows severe microcytic hypochromic red cell morphology, marked anisopocytosis, basophilic stippling, many of the target cell, serum bilirubin will be raised, reticulocytosis present, and the red cell indices are reduced. And this is a hemoglobin electrophoresis in a patient with beta thalassemia major. And this is a normal hemoglobin electrophoresis. شوفوا النورمال عنده هيموغلوبين A اللي بالنص اللي هو أكثر من 98%، بينما هنا ماكو هيموغلوبين A, only hemoglobin F and hemoglobin A2. So this is an complete absence of hemoglobin A. So this is a case of beta thalassemia major. Regarding treatment of patients with beta thalassemia, it is largely supportive by giving a regular blood transfusion about every 4 to 6 weeks. يعني كل شهر تقريبا ياخذ، مرات يحتاج أكثر من خلال 3 أسابيع يحتاج blood transfusion. نحاول keeping the hemoglobin above 8 gram per deciliter. And البون مارو هايبر اكتف يحاول يعوض الديس انفكتيف ارثروبويسيس، فنحتاج نعطي فوليك اسيد لان فوليك اسيد بالمحاضره السابقه مهم للسنتيز اوف ذا دي ان اي. Splenectomy is sometimes an option for a patient older than 6 years old حتى نتخلص من السيستميك sequestration ونقلل الريكوايرمنت for blood transfusion. نحاول نقلل الكومبليكيشن اوف ايرون اوفرلود اللي تجينا من الفريكوينت blood transfusion from the ineffective erythropoiesis and from the anemia itself by giving a chelation therapy like desfloxamine and the other generations, and the only curative treatment is the bone marrow transplantation. Beta thalassemia trait, as we said, it is the heterozygote state of beta thalassemia. It is completely asymptomatic, or the patient might present with a very mild anemia. حقيقة نكتشف عادة احنا by doing a CBC. CBC طلع لنا ممكن mild anemia, blood film show mild anisopocytosis, hypochromia, microcytosis, target cell, mild reticulocytosis might also present. Treatment, we require no treatment for beta thalassemia trait. Just keeping in mind of the patient that you should do a testing for your future partner in order to prevent beta thalassemia major in your offspring. يعني نقول لهم يابا انتم من تريدون تتزوجون سووا تحاليل البارتنر مالتكم، لانه اذا البارتنر ايضا حامل لصفه البيتا ثلاسيميا تريت ممكن احد الاطفال يكون عنده بيتا ثلاسيميا ميجر، فننصحهم في حال انه البارتنر كان حامل الصفه ننصحهم بعدم الزواج. ممكن نسوي prevention of thalassemia by this premarital screening, by natal screening, prenatal screening, or call it antenatal screening اللي هو نفحص الفيتاس by colonic villus sampling، واذا كان طالع عنده بيتا ثلاسيميا ميجر نعطي الاوبشن للكابلز انه يا اما get rid of the baby انه يسوون abortion, induced abortion، او يحتفظون بهذا الخيار لهم. Thank you.